بسم الله الرحمن الرحيم. شرح المحاضرة الثالثة. شرحنا المحاضرة الأولى والثانية A والثانية B من محاضرات الأبر ليمب جامعة العميد اللي هي الأكزيلا. زين. Lecture 3 axilla. At the end of this lecture, the student should be able to define the boundaries, divisions, contents of the axilla. يقول لك حدود وتقسيمات ومحتويات الأكزيلا. هاي ماكو علاقة بالسلايد. زين. Fascia of upper limb. Deep to the skin there is one subcutaneous tissue superficial fascia containing fat. أول ما نطلع إحنا السكن راح نلقى عندنا subcutaneous tissue اللي هو نسميه همينه superficial fascia. هذا عبارة عن طبقة مال دهون. اثنين deep fascia compartmentalizing and investing the muscle. زين. deep fascia تغطي لي وتقسم لي العضلات. If no structure كمثال muscle أو tendon أو boards innervates between the skin and the bone, the deep fascia is usually attached to bone. The fascia of the pectoral region is attached to the clavicle and the sternum. The pectoral fascia invests the pectoralis major and continues inferiorly with the fascia of the anterior abdominal wall. الفاشيا مال الpectoral fascia تغطيك pectoralis major وتكمل جوا. The pectoral fascia leaves the lateral border of the pectoralis major and becomes pectoral fascia becomes the axillary fascia, which forms the floor of the axilla, deep to the pectoral fascia and pectoralis major. Deep to the pectoral fascia and pectoralis major, another facial layer, the clavipectoral fascia, where the clavicle and pectoral region descends from the clavicle, enclosing the subclavius, and then the pectoralis minor, becoming continuous inferiorly with the axillary fascia. يعني شنو صار عندنا؟ صار عندنا هنا مؤدي الاسترنم هذا هنا، وأدي هذا الكلافيكل، جاي هنا البكتوراليس ميجر. تذكرون ولا لا البكتوراليس ميجر مشلل باللاترال lip of medial of intertubercular sulcus of humerus. هذا البكتوراليس ميجر مغطى البكتورال فاشيا. أجي أوخر هذا شو راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي فتشي هنا مغطيلي من السبكليفيس البكتوراليس ماينر. البكتوراليس ماينر شلون كان شكلها إذا تذكروها؟ عندي هذا الكوراكويد بروسيس، نعطيني واحدة اثنين ثلاثة، فعندي كلافيبكتورال فاشيا مغطيلي هاي كلها. زين. يقدر يغطيلي the subclavius and then pectoralis minor becoming continuously inferior with the axillary fascia. The brachial fascia. A sheath of deep fascia encloses the arm like a snug sleeve, deep to the skin and subcutaneous tissue. هاي تغطيلي النوب الأرم اللي هي هاي المنطقة. It continues superiorly with the deltoid pectoral axillary and infraspinal fascia. وهي deltoid pectoral axillary and infraspinal fascia. هاي continuous وياهم. The brachial fascia is attached inferiorly to the epicondyles of the humerus and olecranon of ulna. Epicondyle مال الهيومرس والolecranon مال ulna. The two intermuscular septa, the medial and lateral intermuscular septa, extend from the deep surface of the brachial fascia to the central shaft and medial lateral supraepicondylar ridges of the humerus. هيجي صايرة. هذا مقطع عرضي. هاي الهيومرس، هاي حوالي آخر شي السكين وعضلات ومدري شنو. medial lateral intermuscular septa، هاي كلها مغطاية فاشية. These intermuscular septa, the septa, divide the arm into anterior region, flexor, or posterior region, extensor.
each of which contains muscles serving similar functions and sharing common innervation. يعني يقول لك الانترماسكولار سيبتم الميديال واللاترال انترماسكولار سيبتا يقسمها لي anterior region, flexor, posterior region, extensor. The facial compartments of the upper limb are important clinically because they contain the direct spread of the infection or hemorrhage in the limb. What is the axilla؟ طبعا هذا الحكي مو هنا مكانه بصراحة. What is the axilla؟ شنو هي الأكزيلا؟ The axilla is the gateway to the upper limb, providing an area of transition between the neck and the arm. يقول لك هي البوابة أو المدخل مال upper limb مال الأطراف العليا. تتوفر لي مكان عمودي مرة تراكيب من النك للعام. It actually begins around the cervico-axillary canal at the edge of the first strip, formed by the clavicle, the scapula, the upper thoracic wall, and the humerus and related muscles. The axilla is irregularly shaped pyramidal space with four sides. تشوفون هاي عبارة عن هرم. عندها clavicle هذا، أضلاع هنا، السكابيلا من ورا، الهيومرس lateral. طبعا لأني مو بس عظام واحد هن ها تذكرون الميديا ستانم شلون كان فراغ صاير بين التراكيب؟ سميناه ميديا ستانم وقلنا والله يا بهاي تمر بيه الشرايين أوردة ما أدري منو. في مال لا نفس الفكرة. الأكزيلا عبارة عن فراغ. Walls of the axillary space. The clavicle anteriorly هذا أول واحد. Outer border of the first strip medially هذا first strip. الinner border جوا الouter rib هذا medially. Upper part of the scapula posteriorly. هاي السكابيلا upper part posteriorly. It allows the passage of the neurovascular bundle brachial plexus and an axillary artery to the upper limb. هاي البراchial plexus منها جاي يريد يمر. أكيد يمر بالأكزيلا المكان الوحيد مع المرور. خمو يروح يثقب بأضعام يمر بفراغه وهاي يسهله. زين. The base is formed by skin and superficial fascia of the axilla. It is concave when the limb is beside the trunk and becomes flat and straight on rising and abducting the limb due to the suspensory ligaments of the axilla. يقولك شكله يتغير على حسب الحركة بس يختفي لما تسوي rise أو abduct للهاند. The anterior wall is formed by the clavicle, three muscles, pectoralis major, pectoralis minor والsubclavius. هذا anterior wall. هاي pectoralis major تجي هنا، pectoralis minor هنا، والsubclavius هنا ذنيكين anterior إلها. الأبيكس مكون من الكلافيكل. الأبيكس يعني قمة. هاي الكلافيكل. زين. هذا الرسم حلو طبعا حاولوا تقروه. تلقى pectoralis major pectoralis minor جواها. هاي عندك هنا major structures inside axillary sheath منها السكابيلا صار عبارة عن قمة مالها. طبعا هذا الفيديو راح يصير 3 أجزاء عمود ما يطول لأنه كلش يأذنني برا في الفيديوهات الطويلة. Axillary sheath derived at least in part from anterior and middle scalene fasciae. Axillary sheath الشيث هذه الأكزيلا جاء من عضلات السكالين. Cover over a series of contents: axillary artery, axillary vein, brachial plexus and nerve divide from it. الأكزيلاري artery الأكزيلاري vein من اسم axillary يتغطى بالأكزيلاري شيت والبراchial plexus أكو أجزاء تمر بيه بالأكزيلا تتغطى بالأكزيلاري شيت. زين. The clavipectoral fascia is a thick sheet of connective tissue. هاي clavipectoral fascia قلنا وراها هنا يجيك pectoralis major. pectoralis major تغطي pectoral fascia خاصة بيه. بس هسه احنا شوية ديب نريد نشوف شنو هاي clavipectoral fascia.
is a thick sheet of connective tissue that connects the clavicle to the floor of the axilla. Okay. It encloses the subclavius and pectoralis minor muscle and spans the gap between them. يغطي لك السبكليفيوس اللي هي هنا قاعدة والبكتوراليس ماينر ويوخر لك الفراغات بيناتهم. Important structures that pass through the subclavius and pectoralis minor لأني ممكن هم يجي سؤال لأني كلهن سوان بيرس كلهن تقبل الكلافيبكتورال فيشيا. أوكي هاي معروفة عند الكل من اللي يثقب الكلافيبكتورال فيشيا اللي يثقب السفالك فين أول واحد فين ثراكو أكروميال أرتري واللاترال بكتورال نيرف والليمفاتكس 4 أشياء. زين contents of the axilla contains the axillary vessels أول وحدة the infraclavicular part of the brachial plexus and its branches lateral branch of some intercostal nerves mainly lymph nodes and vessels ندري لأنه هي أهم مكان لعقد لمفاوية هي بالمنطقة الأبط يعني. Loose adipose areolar tissue معناته فاشية and in many instances the axillary tail of the breast. لازم ندرس البريست اللي هو قاعد هنا فهذا البريست مرات ادفت شي اسمه axillary tail من نوصل أشرحه. The axillary vessels and brachial plexus run from the apex to the base along the lateral wall nearer to the anterior wall. The axillary vein is anterior medial to the artery. هذا الفين anterior وميديال للارتري. axillary artery وaxillary vein. زين لهنا أنا راح أوقف أقطع التسجيل أعمل الفيديو الجاي بقي بس الأكزيلاري أرتري وحده أكزيلاري أرتري وهذا لحكي معظم الحكي بقى ملزم أصلا على أكزيلاري أرتري فإن شاء الله تكونوا استفاديتوا في أمان الله.